Sì, sì, sì. Thank you for coming, dear mother. No, we're Nice of you. Thank you. Minister and Guest of Honor, Dr. Mehmet Kasapoğlu. Minister Kasapoğlu, your presence here today is a sign of the solid friendship which binds our two great nations. Honorable members of the Parliament, esteemed colleagues of the Ministry of Foreign Affairs and of all the several ministries of Turkey, Excellencies, dear fellow Italian citizens, ladies and gentlemen. İyi akşamlar ve hoş geldiniz. I am pleased to welcome you with my wife Oriana and our son Antonio to our residence. Thank you for honoring us with your presence to the Italian National Day. Today marks my first celebration of the Republic Day in Turkey, but also the first we celebrate in person after more than 2 years of pandemic. A pandemic which severely affected both Italy and Turkey. I would like to therefore begin my speech by paying a heartfelt tribute to those who are no longer with us. My sincere thanks also to those who fought bravely with the utmost display of civic sense in the most vulnerable places like hospitals and healthcare structures. We have them all in our hearts. Our societies and our countries have overcome several waves of COVID-19. The spirit of sacrifice and the mutual help we have provided to each other remains a precious heritage for our countries. Unfortunately, another terrible challenge is now threatening the world order: the Russian-Ukrainian conflict. In this critical juncture, we cannot but stand on the right side of history, on the side of people of Ukraine. While condemning the aggression to Ukraine, we must react to the violence of prevarication by sparing no efforts in restoring peace. And in this regard, I would like to praise Turkey, to praise the President of Turkey and the government of Turkey for the valuable efforts, I would say the tireless efforts to facilitate a dialogue between the two sides in order to reach a diplomatic solution. At the same time, the international community must quickly counter the tragic international consequences of the conflict with particular regard to food security. Within the UN and the G7 framework, and in close cooperation with our
Mediterranean and international partners, Italy is fully committed to identify possible actions to prevent lack of supplies from provoking new conflicts and instability. This is the goal of the Italian initiative of a Mediterranean ministerial dialogue on the food crisis, which will be held in Rome on June 8, and it will be co-chaired by the government of Turkey. Dear guests, we are here to work for further strengthening, also at bilateral level, the bonds of friendship with our closest partner and allies like Turkey. Let me state clearly tonight that Italy aims at enhancing the level of our bilateral relations with Turkey in all directions, also in line with the Turkey-European perspective. A European perspective of this country which Italy has always strongly supported since day one, since the very beginning of the accession process. Turkey, with its strategic position along the new Silk Road as a gateway to the Middle East and Central Asia markets, and with its active and resilient industrial system, is Italy's first economic partner in the Mediterranean basin, with a stable and balanced trade and with a huge potential to further development of a win-win partnership in several sectors. In this promising and ambitious framework, we look forward to the organization of the next bilateral joint economic and trade commission, hopefully in October. During the last months, we have witnessed an even more extraordinary momentum in our ties, especially at the political level. Since the beginning of my mandate, several ministerial visits took place both in Italy and in Turkey. In this context, the upcoming Italy-Turkey Intergovernmental Summit, which will take place in Ankara on July 5th, will confirm once more the uniqueness of the strategic partnership between the two countries. Dear fellow Italian citizens, on these days of celebration, please accept, also on behalf of the whole Italian consular network in the country, my warmest gratitude to all of you for your daily effort in building bridges between our two countries. A special word of thanks to all those who have decided to join us today, arriving from Istanbul, Antalya, Bursa, and other cities of the country. And before concluding and mentioning, with a mention to all those that have supported us, I also wish to express my gratitude to the Mayor of Ankara, the Honorable Mansour Yavaş, for his participation in this celebration. In conclusion, let me warmly thank also Mr. Metin Munzur for his valuable support, as well as all our sponsors. Let me mention each one of them individually, starting from the main sponsors: Dega Automotive, Sisal, Menarini, Turk Tractor, iData, Organic Chimia, and Kale. I would like also to thank the sponsors: Pirelli, Leonardo, MBDA, Iveco, WeBuild, Contital, Kedrion, Betafar, Castamomu, and Tofaş. And final thanks goes also to our partners: Napoli Antica, Barilla, Ferrero, Grano, Juvena, Stanisi, Macro Center, Rocco Dondurma, Maserati, Selamolu, MAG. If this evening is a beautiful evening, a beautiful celebration, it is also thanks to the support that you all, our sponsors and our friends, have provided us with. I would like to thank really every one of you for your participation, and concluding by saying Viva la Repubblica, Viva l'Italia, and thanks once again to the Minister for being with us. Thank you, Mr. Ambassador, His Excellency. And now I would like to invite our distinguished guest of honor, Minister Dr. Mehmet İtalya Muharrem. Cumhuriyeti Milli Günü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti adına sizleri en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Dear Ambassador, Dostluk ve müttefiklik ilişkilerimiz çok güçlü.
Avrupa Konseyi ve NATO'nun öncü devletleriyiz ve dünyanın pek çok bölgesinde yönlendirici ve belirleyici arasındaki benzerlikler, tarihi, kültürel ve toplumsal noktadaki benzerlikler ilişkilerimize ayrı bir derinlik katarken zaman zaman küresel sınamalar ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da yakınlaştırıyor. Tabii bu sınamalardan biri olan en yakın sürede hissettiğimiz Covid-19 sürecinin yavaşlaması uzun vadeli tabii etkileri sürecek ama hepimiz açısından sevindirici. 2022 yılı ülkelerimiz arası işbirliklerini hızlandırma açısından pek çok önemli gelişmeyi bizlere sunuyor. Ve bu kapsamda ilişkilerimizin detaylıca ele alınacağı Türkiye-İtalya 3. hükümetler arası zirvenin tertiplenmesini biz çok önemli buluyoruz. 5 Temmuz 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı'nın eş başkanlıklarında gerçekleşecek bu zirveye ev sahipliği yapacak olmaktan ayrı bir heyecan duyuyoruz. İthalat ve ihracatımızda İtalya 5. sırada ve bu anlamda tabii ki ticarette ve ekonomide önemli bir ortağımız. 2021 yılı 23 milyar olan karşılıklı ticaretimizi bundan sonraki süreçte 30 milyar dolara çıkarma hedefine ciddi bir şekilde İtalya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin toplantısının bu yıl içerisinde düzenlenmesi inanıyoruz ki yakalanan ivmenin artmasına da katkı sağlayacak. Müttefiklerimizle savunma alanında ve savunma sanayinde olan işbirliklerimizi daha da geliştirme arzusundayız. Kökleri sağlam ve geleneksel anlamda çok olumlu yönde seyreden ilişkilerimizi ortak menfaatlerimize uygun şekilde ve çerçevede karşılıklı saygı temelinde sonuç odaklı geliştirme noktasında Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ve Sayın Dışişleri Bakanlarımızın 18 Mayıs tarihinde en son Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Görüştüler. 24 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanları görüştüler. Bu iradeyi en üst derecede teyit. Çok kıymetli dostlar, İtalya'da yaşayan 50 bin kişilik Türk toplumu İtalya'ya sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda katkılar sağlıyor. Arzumuz vatandaşlarımızın bu katkılarının devamı ve halklar arasındaki bağların pekiştirilmesi. Ülkeler arası öğrenci ve eğitmen değişim programları dostluk ilişkilerimizi güçlendirmesi açısından önemli. 2021 yılında ülkemizden İtalya'ya değişim kapsamında 7800 öğrenciyi gönderdik. Aynı şekilde İtalya'dan ülkemize 1600 öğrenci de bu vesileyle geldi. İkili ilişkilerimizin, dostluğumuzun pekişmesi için gayret gösteren değerli Büyükelçi Giorgio Marocodi ve kıymetli çalışma arkadaşlarına gösterdikleri ilgi ve sıcak ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Dost ve müttefik İtalya'nın bu anlamlı gününü tekrar tebrik ediyorum. Saygılarımı dile getiriyor. Dost ve müttefik İtalya halkının esenlik ve refah için en iyi dileklerimi sunuyorum. Saygılarımla.